Based on permission. Yes, sir. Okay. So similar way আমরা এটা করতেছি আবার, ঠিক আছে? So since these are mutually exclusive events, so probability of x union y is equal to probability of x plus probability of y. So 0.05 plus 0.02. This is equal to 0.07. And the probability that neither x nor y will happen. So this is equal to probability of x union y prime. So this is equal to 1 minus x union y. This is equal to 1 minus 0.07, and this is equal to 0.93. Okay. I hope everyone understand. So then we go for go for 17. Okay. When the events are not mutually exclusive. The probabilities of the event A and B are 0.20 and 0.30 respectively, and the probability that both A and B's occur is 0.15. So what is the probability of either A or B occurring? So you have to remember, when there is a both term, that means the events are not mutually exclusive. Okay. So whenever you see this term both, you have to understand the events are not mutually exclusive. Okay. So here probability of A equal to 0.20, probability of B equal to 0.30, and probability of A and B. Okay, A and B means A intersection B is equal to 0.15. So either A or B occurring, so probability of A union B, this is equal to, since the events are not mutually exclusive, so our formula is probability of A plus probability of B minus probability of A and B. So now we have to put the value. So this is equal to 0.20 plus 0.30 minus 0.15. Okay, so after adding setting, so we will get 0.35, right? Yes, sir. So you can practice same 18 number. Okay. Same. Then we go for 20 number. Suppose a student is taking 2 courses, history and math. The probability the student will pass the history course is 0.60, and the probability of passing the math course is 0.70, and the probability of passing the both course is 0.50. So what is the probability of passing at least one course? So কমপক্ষে একটা কোর্স পাস করবে, তার probability কত? So like same as, since there is a both terms, so you have to understand these are not mutually exclusive. So let since there is history, so let H equal to history. Okay, event A is equal to history, and event
m equal to math. So probability of A is 0.60. Probability of m equal to 0.70, and probability of A and m is 0.50, right? These are the given. Then we have to find at least one probability of passing at least one. That means either A is or either M. So A is union M. So since they are not mutually exclusive, so we have to use the formula probability of A is plus probability of M minus probability of A is and M. And then we have to put the value. So this is 60 plus 70 minus 0.50. Okay, so this is 0.80. Okay. So কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। সো এই যে 21 নাম্বার, এটা আপনারা বাসায় করবেন। এটা কিন্তু বা আমাদের মিউচুয়াল ইভেন্টের জন্য এবং এটা আমি পিছনে আছে, সো ইউ ক্যান চেক আনসার after doing the math. Then we go for 22 numbers. The study by the National Park Service revealed that 50% of vacationers going to the Rocky Mountain region visit the Tetons and 35% visit both. So what is the probability of vacationers will visit at least one of these attractions? And what is the probability 0.35 called? Not the events mutually exclusive? Then explain. The similar for 21 numbers, so 20 numbers. So আমি সংক্ষেপে লিখতেছি। So 50% go to Yellowstone Park. So we let y equal to event y equal to Yellowstone Park, and 40% visit Tetons. So we take t equal to Tetons. Okay. তবে আপনারা চাইলে a b ও লিখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। a for Yellowstone Park, b for Tetons. Okay. অথবা আপনার নামের প্রথম অক্ষর, বন্ধুর নামের প্রথম অক্ষর দিতে পারেন। So ঠিক আছে, তো given is probability of Yellowstone Park equal to 50%. Okay, so probability কিন্তু একের বেশি হয় না। So এখানে আবার সরাসরি 50 লিখেন না, তাহলে কিন্তু 0 পাবেন। So 50%, so 50% means 0.50, right? And similarly, probability of Tetons, so this is 40%. So this is 0.40. So this is 0. And probability of both, so y and t. So this is 35%. So this is 0.35. So then what is the probability? At least one. So y union t. What is the so formula is probability of y plus probability of t minus probability of y and t. So
0.5 plus 0.4 minus 0.35. So this is equal to 0.55. এবং চাইলে আপনারা পার্সেন্টে নিয়ে আসতে পারেন, দিস ইজ 55%. Okay. So then question number B, what is the probability 0.35 called? So this is called joint probability. This probability is called joint probability. This term is called joint probability. So there is a definition of joint probability. আমি এখানে মুছে দিচ্ছি। First number, this is joint probability. So joint probability means a probability that measures the likelihood two or more events will happen concurrently. That means যখন দুই ঘটনা একই সাথে ঘটবে সেটাকে বলা হয় জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। অনেক সময় আপনারা ভার্সিটিতে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আসেন, তারপরে ভার্সিটিতে আসার পর দুইজন একসাথে হয়ে যান, সেটাকে বলা হয় জয়েন্ট, জয়েন্টলি হ্যাপেন, তার প্রবাবিলিটি বের করতেছে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। Okay. And are the events are mutually exclusive? They are not mutually exclusive because they have joint probability. Are the event mutually exclusive? No, they are not mutually exclusive. Why? Because they have joint probability. Okay. Joint probability অবশ্য অঙ্ক আছে এখানে। আপনার কার্ড চেনেন তো নাকি? কার্ড চেনেন সবাই? স্যার চিনি কিন্তু কখনো খেলি নাই। খেলেন নাই তাহলে তো চিনবে কি করে? যাই হোক, এখন আপনার তো আবার পরীক্ষা দেন, বিসিএস টিসিএস এগুলাতে কিন্তু অঙ্ক আসে, অনেকে আবার চিনে না, তখন তাহলে পড়াইলাম না। নাকি করাবো বলেন? স্যার করান। চিনলে তো বুঝবে, না চিনলে তো বুঝবে না। Okay, for example, there is an example. What is the probability that a card chosen at random from a standard deck of cards will be either a king or a heart? এখন তো যদি কার্ড চিনেন তাহলে ভালো। সো বলতেছে যে একটা কার্ডের ডেক থেকে, নরমালি টোটাল কার্ড আর কি, যেটা খেলার জন্য ইউজ করা হয়, তো এখান থেকে একটা কার্ড না হলো সেই কার্ডটা কিং হবে অথবা হার্ট হবে, তার প্রবাবিলিটি কত? ওকে, সেজন্য আগে জানতে হবে আমাদের টোটাল কার্ডস কতগুলা, দেন হচ্ছে যে দেখা যাবে। সো টোটাল কার্ডস কতগুলা? জানেন কেউ? 52টা থাকে মনে হয়, শুনছিলাম। এখনো মনে হয়, এই বয়সেও যদি মনে হয় যে হ্যাঁ 52 কার্ডস। তো देयर আর 4 সর্টস, 4 ধরনের কার্ড আছে দেখবেন। 4 ধরনের কার্ড, একটাকে বলা হয় স্পেড, একটাকে বলা হয় ক্লাব, একটাকে বলা হয় হার্ড, একটাকে বলা হয় ডাইস। তো প্রতিটাতে 13টা করে কার্ড থাকে এবং আমাদের এখানে হচ্ছে হার্ড, সো টোটাল হার্টস, আমাদের হার্টস হচ্ছে টোটাল 13টা। ওকে, এবং 2 ধরনের কার্ড থাকে, একটা আছে লাল আর একটা আছে কালো, এটাকে বলা হয় চাইল্ড। এন্ড আমাদের টোটাল কিং কতগুলা থাকে? ঠিক আছে, কিং থাকে 4টা। সো 4 ধরনের কার্ড থাকে, প্রতিটাতেই কি
থেকে এক থেকে জায়গায় অবশ্য টেক্কা নামে একটা কার্ড থাকে, সো 1 থেকে শুরু করে 10, দেন হচ্ছে জোকার, কিং এন্ড কুইন, এরকম থাকে। তো অনেকেই কথা বলতেছে না, যে বুঝতেছে না কিনা লাগে, জানতেও চায় না অনেক। তো এখন আমাদের নতুন করে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, যারা বিসিএস টিসিএস পরীক্ষা দিবেন তাদের শেখা দরকার, আর যারা দিবেন না তাদের তো না শিখলে চলবে। পরীক্ষায় কিন্তু প্রবাবিলিটির অঙ্ক মনে হয় একটা, তো যাই প্রবাবিলিটি অফ হেড। সো আমাদের হেড এখানে জানতে হবে, হেড হচ্ছে আমাদের 13টা, ওকে, আর টোটাল কার্ড হলো আমাদের 52, এন্ড প্রবাবিলিটি অফ কিং। সো কিং হলো আমাদের 4 কার্ডস এন্ড টোটাল হলো আমাদের 52। ওকে, এখন কথা হচ্ছে যে কোন কার্ড আছে যেটা কিং এবং হার্ট দুটাই হয়? তানজুমানা বলেন, আপনি তো কার্ড না চিনেন। স্যার, জানি না। হ্যাঁ, সো একটা কার্ড আছে যেটা হার্টের মধ্যেও আছে আর কিং এর মধ্যেও আছে, অর্থাৎ হার্টের একটা কিং আছে, এই জন্য সে দুই জায়গায় আছে, হার্ট এবং কিং দুটোর মধ্যে আছে। সেই জন্য প্রবাবিলিটি অফ কমন টার্ম, যেটা এই কার্ডটা, হার্টও আছে আবার কিংও আছে, দ্যাটস ওয়াই হার্ট এন্ড কিং। এরকম কার্ড একটাই আছে, সো দ্যাটস ওয়াই 1। সো এখন একটা কার্ড না হলে সেই কার্ডটা কিং হতে হবে, অথবা তার কি বলে হার্ট হবে, তার প্রবাবিলিটি হলো probability of heart union king. Our formula is probability of heart plus probability of king minus probability of heart and king. So we have to put the values. So this is equal to 13 by 52. This is equal to 4 by 52 and minus 1 by 52. So after adding 4 by 13. 16 by 52. So after adding checking, maybe this is 307, right? 307 maybe. 3077. জি 4 by 13 ঠিক আছে। ওকে, হ্যাঁ, তো এরকম একটা পরীক্ষায় কিন্তু আসতে পারে, সো আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন যদি বিসিএস টিসিএস জানেন। থ্যাংক ইউ স্যার, আজকে কার্ড সম্পর্কে অনেক আইডিয়া হইলো ম্যাথটা করাতে। অনেক না, আরো অনেক ধরনের অপশন আছে, যে একটা কার্ড নিয়ে হলো সাদা হবে অথবা সরি লাল হবে অথবা কালো হবে, প্রবাবিলিটি কত। So then we go for rules of multiplication. So independence event. The occurrence of one event has no effect on the probability of the occurrence of any other event. Then the events are called independence event. যেমন আমরা যদি পয়েন্ট টাচ করি তাহলে প্রথমে হেড আসতে পারে অথবা টেলও আসতে পারে, আবার আমরা পয়েন্ট আসতে পারি, আবার হেড আসতে পারে, টেল আসতে পারে। দ্যাটস ওয়াই এখানে প্রতিবারই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স, এখানে কোনো কন্ডিশন নাই যে প্রথম হেড আসছে তো পরে হেড আসতে পারবে না, এই জন্যই ইন্ডিপেন্ডেন্স point tossing is called independence event. Then it's such a rules of multiplication and the independence event conditional probability. Okay. The probability of a particular event occurring given that another event has occurred. That means যখন একটা ঘটনা ঘটবে বাট কন্ডিশন দেওয়া আছে যে অন্য একটা ঘটনা আগে ঘটতে হবে, তখন সেই পরের ঘটনাটাকে বলা হবে কন্ডিশনাল ইভেন্ট।
তার প্রবাবিলিটি বলা হবে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। যেমন মনে করেন যে আপনি অনেকেই বলেন যে বন্ধু তুমি যদি ভার্সিটি যাও তাহলে আমি ভার্সিটি যাব, সেখানে বন্ধুর কন্ডিশন দেওয়া হলো তুমি গেলে আমি যাব, তাহলে বন্ধুকে অবশ্যই আগে আসতে হবে, তাহলে পরের বন্ধু আসবে। Okay? তাহলে এখানে প্রথম বন্ধু আসার চান্স যদি 100% হয়, সেটা ডিপেন্ড করতেছে সেকেন্ড বন্ধুর চান্স আসবে কতটুকু। যদি খুব ক্লোজ হয় তাহলে আসবে, আর যদি খুব ক্লোজ না হয় আর আসতে পারে না আসতে পারে। এই জন্য আমাদের ফর্মুলা ফর কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি লাইক দ্যাট, যদি ইভেন্ট দুইটা হয়, একটা এ এন্ড একটা বি, যেখানে এ ইভেন্ট আগে ঘটে গেছে, সো বি ইভেন্টটা ঘটবে। ওকে, সো ইট ইজ ডিনোটেড বাই দিস প্রবাবিলিটি অফ বি গিভেন। গিভেন চিহ্ন অবশ্যই স্টেল লাইন হবে, হ্যাঁ এটা আমি চিহ্ন না, কিন্তু বি গিভেন, বি গিভেন এ। So this is called given symbol, this is a straight line. Okay, আপনারা কিন্তু ডিভাইডেশন এর মতো বাঁকা দিবেন না, বাঁকা দিলে ভাগ হয়ে যাবে। So this is equal to probability of a and b and divided by probability of a. So b ঘটনাটা ঘটবে কখন, যেখানে কন্ডিশন দেওয়া আছে a কে আগে আসতে হবে। So this is equal to probability of a and b, that means a আর b এর মধ্যে কতটুকু ক্লোজনেস আছে, and a তো অবশ্যই আগে আসতে হবে। This is the formula for conditional probability. বাট আমরা এখান থেকে বের করবো জয়েন্ট প্রবাবিলিটি, অর্থাৎ দুইটা ইভেন্টই একসাথে ঘটবে অথবা দুই বন্ধুই ভার্সিটিতে আসবে, তার প্রবাবিলিটি কত সেটা আমরা আসলে বের করতে চাই। ওকে, সেটাকে যদি আমরা বজ্রগুণন করি, আপনারা ছোটবেলায় শিখেছেন বজ্রগুণন, ঠিক আছে। সো আমরা দিস ইকুয়াল টু লিখতে পারি দিস ইনটু দিস। ওকে, সো প্রবাবিলিটি অফ এ এন্ড বি ইকুয়াল টু probability of a into probability of b given a. Okay, this is the basic formula for joint probability. তো দুইটা ইভেন্ট একসাথেই ঘটবে, সেটা সমান সমান probability হবে into probability of b given a। এখন এই ফর্মুলাটাকে আমরা এক্সটেন্ড করব আর কি, এবং দুইটা ইভেন্টের জন্য এখানে আমরা করলাম, এভাবে আমরা অনেক ইভেন্টের জন্য করতে পারি, বাট আমরা চারটার জন্য করব যেন পরীক্ষা আসতে পারে। সো এখন আমরা চিন্তা করি থ্রি ইভেন্টস, সো এ বি সি, অথবা ধরেন তিনজন বন্ধু ভার্সিটিতে আসবে যদি কোনো কন্ডিশন থাকে। সো probability of three events will occur at the same time, so this is a and b and c. Okay. So this will be extension of this formula. So অবশ্যই আগে a কে আসতে হবে, দেন a আসলে কি আসবে, b আসবে। b given a and c আসবে কখন, যখন a এবং b দুইজনই চলে আসবে। এভাবে আগে মনে রাখতে পারেন। তো আগে ছিল এইটুক পর্যন্ত, দেন সি আসবে কখন, যখন এ এন্ড বি দুইজনই আসবে। And similarly we go for four events. Okay, a and b and c and d, চারটা ইভেন্ট একসাথে ঘটবে, তার ফর্মুলা হচ্ছে আগের মতোই, শুধু ডি এর জন্য এক্সটেন্ড হবে। সো প্রবাবিলিটি হবে ইনটু প্রবাবিলিটি অফ বি গিভেন এ। ঠিক আছে, এই সিম্বলটা কিন্তু লাইনটা কিন্তু সোজা হবে, বারবার বলতেছি, আপনারা কিন্তু বাঁকা দিয়েন না। দেন হচ্ছে সি আসবে যখন এ এবং বি আসবে, this is c, and d আসবে যখন a and b and c সবাই চলে আসবে। মনে করেন যখন বাকি সবাই আসবে তখন তিনি আসেন, বাংলাদেশের এই নিয়ম, সবাই না আসলে প্রধান অতিথি স্টেজে আসে না। সেই রকমই লাস্ট যখন আসবে কখন, যখন আগে সবাই চলে আসবে। সেটা হলো আমাদের যখন চারটা ইভেন্ট একসাথে ঘটবে তার প্রবাবিলিটি।
তো আমরা এই একটা দুইটা এক্সাম্পল করলে আপনাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, আপাতত আমি ফর্মুলাটা রাখি। Okay, we consider this example. উপরে নিলে ভালো হতো, কিন্তু লেখা মুছেই দেই, লেখা দরকার নেই। Okay, suppose a golfer has 12 golf shots in his closet. Okay. And suppose 9 of these shots are white and the others are blue. He gets dressed in the dark, so he just grabs shirt and puts it on. He plays golf 2 days in a row and does not do laundry. And what is the likelihood both shirts selected are white? Okay. যার মানে হচ্ছে যে একজন গলফারের টোটাল 12টা শার্ট আছে, তার আলমারির মতো এক ধরনের, বাংলাদেশে হয়তো আলমারি তুই বলে মিসসেট বা হোয়াটসঅ্যাপ, এবং তার মধ্যে 9 শার্ট হচ্ছে সাদা অ্যান্ড বাকিগুলো হচ্ছে নীল বা ব্লু। কারণ কথা হচ্ছে যে কন্ডিশন হচ্ছে কি, সে অন্ধকারে শার্ট পরে, ঠিক আছে, শার্ট ধরে তারপরে পরে, এবং এভাবে সে অন্ধকারে শার্ট পরার পরে গলফ খেলতে যায় এবং সে লন্ড্রি করে না, অর্থাৎ গলফ খেলে এসে সে এক জায়গায় রেখে দেয়। এখানে লন্ড্রি করা না করার বিষয়টা কেন ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের লন্ড্রি আর সাপোজ বইটা হলো আমেরিকান, সো আমেরিকার লন্ড্রির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আপনার হয়তো লন্ড্রি, আমাদের দেশে লন্ড্রি মানে কি, কাপড় নিয়ে তারপরে এক জায়গায় দিব, সে আবার ধুয়ে মুছে 2 দিন 4 দিন পরে আমাদেরকে দিবে, তাই না? নাকি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, কিন্তু বিদেশের লন্ড্রি একটু আলাদা। আমাদের এখনো দেশে মানে ওয়াশিং মেশিন আসছে, সেটা হয়তো ধুয়ে মুছে শুকায়, কিন্তু ওদের দেশে লন্ড্রি হচ্ছে এরকম যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দিলে সেটা ধুয়ে মুছে ইস্ত্রি হয়ে একদম অটোমেটিক্যালি কি বলে ক্লোজেটে চলে যাবে, এরকম প্রসেস। এই জন্যই বলছে ডু নট ডু লন্ড্রি, মানে লন্ড্রি করে না। অনেক আপডেট। হ্যাঁ, লন্ড্রি করলে সেটা সরাসরি ক্লোজেটে চলে যাবে, এই জন্যই লন্ড্রি করতে মানা করা হয়েছে, মানে করে না এটা বলে দিয়েছে, ঠিক আছে? তো এই জন্যই তার মানে সে শার্টটা পরার পরে খেলাধুলা খেলার পরে এক জায়গায় রেখে দিয়েছে, যেটা হয়তো সেটা বাড়ির যে কোনো জায়গায় যায়। এখন বলতেছে দুইটা শার্টই সাদা হবে, তার প্রপার্টি করা, এভাবে সে 2 দিন, ঠিক আছে, 2 days in a row, দ্যাট মিনস 2 দিন এভাবে খেলছে। প্রথম দিন অন্ধকারে শার্ট পরে গলফ খেলছে, রেখে ফেলাই দিছে, এরপরের দিন আবার অন্ধকারে আসছে, শার্ট পরে মনে করেন যে গলফ খেলছে, লেকিন দুইটা শার্টই সাদা হবে, তার প্রপার্টি কত? তাহলে এখন কথা হচ্ছে, প্রথম শার্টটা যদি সাদা না হয়, অর্থাৎ যদি ব্লু হয়, তাহলে কি দুইটা শার্ট সাদা হবে? হ্যাঁ বলেন, প্রথম শার্টটা যদি সাদা না হয় তাহলে কি দুইটা শার্ট সাদা হবে? কেউ কিছু বলেন। স্যার প্রশ্ন বুঝি নাই। হ্যাঁ, বলতেছে যে দুইটা শার্টই সাদা হবে, তার প্রবাবিলিটি কত, রাইট? তো এখন যদি প্রথম শার্টটা যদি সাদা না হয় আর যদি ব্লু হয়, তাহলে কি দুইটা শার্ট সাদা হবে? সাদা ব্লু না স্যার, প্রথমটা ব্লু হলে একটা ব্লু হবে। হ্যাঁ, তো আমাদের দুইটা শার্ট সাদা হতে হলে অবশ্যই প্রথম শার্টটাকে সাদাই হতে হবে নাকি? জি স্যার। তাহলে পরের শার্টটা যদি সাদা হয় তাহলেই দুইটা শার্ট সাদা হবে। সো ফার্স্ট কন্ডিশন ইজ দ্যাট প্রথম শার্টটা অবশ্যই হোয়াইট হতে হবে, ঠিক আছে? অত কঠিন নাই, বোঝার দরকার নাই। তো আমাদের ফর্মুলা যেটা, আমরা সেটা ইউজ করেই করব, তো সেটাই আমি করতেছি এখানে। যে হেয়ার কি দেওয়া আছে সেটা আমরা আগে লিখি। হেয়ার টোটাল শার্টস equal to 12, and within the shirts, okay, white shirts equal to 9 and blue shirts equal to
3. Okay, এই হলো আমাদের this. So we let event, ঠিক আছে, w equal to white shirt and b equal to blue shirt. Okay, এই হলো আমাদের যা যা দেওয়া আছে এবং যা যা আমরা ধরতে পারি। So এখন আমাদের দুইটা শার্টই সাদা হবে, সো আমার ফর্মুলা ফর জয়েন্ট probability, that means two shirt will be white. So probability of white means w1, first shirt কে আমরা w1 and second shirt. Okay, so this is equal to w2. এখানে কিন্তু আমাদের ব্লু শার্ট চাই না, এই জন্য আমরা কিন্তু ব্লু নিলাম না। হ্যাঁ, so first shirt সাদা and second shirt also সাদা. So our formula is this, and we know for joint probability for two events, so this is equal to first shirt will be white and probability of second shirt white when first shirt must be white. Okay, তাহলে এখন দেখেন প্রথম শার্টটা সাদা হবে, তার probability কত? একটু আগে আমরা করলাম 9/12. হ্যাঁ, আবার বলেন। 9/12. হ্যাঁ, 9/12. সো আমাদের সাদা শার্ট হচ্ছে 9 আর টোটাল হচ্ছে আমাদের 12. সো দিস ইজ ফার্স্ট শার্ট সাদা, ওয়ার পসিবিলিটি ইজ 9/12 ইনটু, তারপর কি করছে, প্রথম শার্ট খেলাধুলার পরে কি করে দিছে, এক জায়গায় রাইখা দিছে নাকি? তাহলে এখন আমাদের শার্ট কতগুলা থাকলো, সাদা কতগুলা থাকলো আর টোটাল কতগুলা থাকলো? 8 আর 3। তো একটা সাদা শার্ট যদি বাদ দিয়ে দেয় তাহলে আর আমাদের সাদা 8. সাদা শার্ট হলো 8, রাইট? 8 আর টোটাল শার্ট হলো 11. টোটাল হলো 11. Okay, so this is the probability of both shot will be white. Maybe after calculation the result will be 0.56. দেখেন বুঝা গেছে কিনা? স্যার ওকে, তাহলে এখন যদি আমরা সাপোজ এভাবে সে 3 দিন গলফ খেললো, তাহলে আমাদের 3টা শার্ট ব্লু হবে, তার প্রবাবিলিটি কত হবে? সো আওয়ার ফর্মুলা উইল বি, আমরা এটা মুছি, so our formula will be 3 shirts will be white, so w1 and w2 and w3, right? So this is equal to w1 into w2 given w1 into w3 given w1 and w2. So our formula is this, so value is 9/12, right, into 8/11 into কত হবে? 7/10. 7/10. Okay, so after calculation maybe the value is 0.38.
So this is the probability of 3 shards will be white. বুঝা গেছে সবার? জি স্যার। বুঝেন না এমন কেউ আছেন বলেন? That's very good. So এখন আপনারা বের করেন যে তিনটা শার্টে ব্লু হবে, সাপোজ এভাবে সে 3 দিন খেলেছে ব্লু শার্ট পরে। সো এখন তিনটা শার্ট ব্লু হবে, তার প্রবাবিলিটি বের করেন দেখি। ঠিক আছে, 5 মিনিট সময় দিলাম। করেন। 3 shirts will be blue. Okay, এটা করেন, আমি 1 মিনিট আসতেছি। হ্যাঁ, হয়েছে কারো?
জি স্যার চেষ্টা করছি স্যার। বলেন কত? তিনটাই স্যার ব্লু হবে, এরকম প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.0045। আর কেউ করছেন? জি স্যার এটাই আসছে। 0045। 0.0045. ওকে, সো বোঝা গেল কিভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, নোটেশন কিন্তু ঠিক রাখতে হবে। ওকে, দাগটা কিন্তু সোজা দিতে হবে, বাঁকা দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, তখন ডিভাইডেশন হয়ে যাবে। সো আপনার বাসায় প্র্যাকটিস করবেন, ফর এক্সাম্পল দিস ম্যাথ। ওকে, সেল রিভিউ পেজ নাম্বার 162. The board of directors of Tarbell Industries consists of 8 men and women, 4 women, and then a 4 search committees are member. A 4-member search committee is to be chosen at random to conduct a nationwide search for a new company president. Then what is the probability all 4 members of the search committee will be women? What is the probability all 4 members will be men? Okay, thus the sum of the probabilities for the events described in parts A and B is equal to 1 or not, and why? Okay, then we'll go for another example. Suppose we consider an example: students fails in the examination due to wrong answer or no answer or for both. স্টুডেন্ট পরীক্ষায় ফেল করে কিসের জন্য? ভুল অ্যান্সার দেওয়ার জন্য, অথবা অ্যান্সার না দেওয়ার জন্য, অথবা ভুল অ্যান্সারও দিতে পারে আবার অ্যান্সার নাও দিতে পারে, দুটোর জন্যই ফেল করতে পারে। So for example, there is a trouble for imaginary data. ঠিক আছে, there are several sample students, A, B, C, name of the students A, B, C, and they can fail due to, for example, probability of wrong answer. WA means wrong answer, and no answer, probability of no answer. These are probabilities, and probability of wrong answer and for no answer. Okay, so student A has the probability of wrong answer is 0.02, probability of no answer is 0.0 this. Okay, and probability of wrong answer on both is equal to 0, 0. Okay, so similarly for B, C, and D has given the data set. Then we have to find which student has the highest or lowest probability of failing in the examination. So we have to find the probability for A. So for example, student A, so probability of wrong answer or probability of no answer. So we know the formula: probability of wrong answer plus probability of no answer minus probability of wrong answer and no answer. Then we have to add this and this minus this. So this is 0.07. Then for student B, probability of wrong answer or no answer. So this is 0.067. Similarly for C and similarly for D. So we got these results. Okay, then we have to comment on the results. Which student has the highest or lowest probability? So we set student A 0.07, so 0.07, 0.07, 0.0. So this is the highest probability. So we can say that, or we got that student A has the highest probability to fail in the examination, right? Similarly, the lowest probability is 0.055, and this is for student C. So you can say that student C has the lowest probability to fail in the examination. Okay, so অনেকেই দেখবেন পরীক্ষায় আবার অঙ্ক করে দিয়েছে কিন্তু কমেন্টস নাই, তাহলে আমি বুঝবো কেমনে কে ভালো করছে না মন্দ করেছে? So আপনি শুধু অঙ্ক করলেই হবে না, you have to comment on your answer. এক্স্যাক্ট এই কোশ্চেনে থাকলে এমন কোনো কথা নাই, অন্য কিছু থাকতে পারে। তা কিভাবে বের করতে হবে সেটা আমি দেখালাম। সো পরীক্ষা আসলে যেন আপনাকে পারেন যে এরকম অনেক কিছুই হতে পারে।
যে আপনার কোন একটা মেশিন, ফর এক্সাম্পল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন, দেখা গেল যে যদি লাইন কেটে যায়, ফর এক্সাম্পল ইলেকট্রিসিটি চলে গেল, তাহলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অথবা মেশিনের যদি তেল মোবিল পুড়ে যায় তাহলে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, অথবা দুটো হলেও বন্ধ হতে পারে। তো এরকম দেখা গেলো আপনার 5টা মেশিন আছে, তো বিভিন্ন কারণে বন্ধ হতে পারে। চান্স কত, কোন মেশিনটা আগে বন্ধ হবে বা পরে বন্ধ হবে, কোন মেশিনটা নষ্ট হওয়ার চান্স বেশি বা কম বেশি, এরকম থাকতে পারে। সো দেন ইউ হ্যাভ টু find out the probability and you have to comment on which machine or engine has the highest probability or lowest probability of shutdown. Okay, বোঝা গেল? জি স্যার। বন্ধ করে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বোঝা গেছে তাহলে কিভাবে আপনারা প্রবাবিলিটি বের করবেন। এই সবটুকু কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি, আর অনেক কিছুই আছে। 3টা সবটুকু আমি দিয়ে দিয়েছি। সো আপনারা পড়বেন, এই ধরনের ম্যাথ করলেই চলবে পরীক্ষায়। তো বলেন আজকে পড়াশোনা রিলেটেড কার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন। স্যার ওই যে হাতে লেখা যে সূত্রগুলো খাতা ওটা দিয়েছেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ সব দিয়েছি, 3টা শীটে আমি দিয়েছি। প্রবাবিলিটির 3টা জিনিস আছে। সো প্রবাবিলিটি ম্যাথ, প্রবাবিলিটি থিওরি প্লাস প্রবাবিলিটি যেটা আপনি হাতে করেছে সেটাও দেওয়া আছে। 3টা জিনিস দেওয়া আছে। আর বই তো আগেই দেওয়া আছে। সো আর আপনারা যদি চান আপনারা এই যে কোনো চ্যাপ্টার, আমরা লাস্ট চ্যাপ্টার দিয়েছি, আজকে চ্যাপ্টার দিয়েছি, আপনারা কুইজ পরীক্ষা দিতে চাইলে দিতে পারেন। আপনাদের পরীক্ষার ডেট দেখলাম 7 তারিখ, নভেম্বরের 7 তারিখ থেকে শুরু হবে। আমি ঠিক জানি না, 7 থেকে দেখলাম 13 তারিখ, তো 7 থেকে 13 তারিখ আপনাদের শুক্রবার পরে মাত্র একটা, আমি জানি না। যাই হোক, সেজন্য খুশি হোক। স্যার এখন রেকর্ড শেষ করব কিভাবে? রেকর্ডিং শেষ করে রেকর্ডিং বন্ধ করবেন, তাহলে তো শেষ হবে। ওকে স্যার।